It's great to be here with Strangers No More. Es un gusto estar aquí con todos ustedes con Strangers No Longer. Strangers No Longer, sorry. Doing this from my head. But can we, was the ballet not incredible? And did that not just lift your hearts up? Thank you. Pueden seguir en Facebook e Instagram para el concierto de Detroit. They're going to be in Lincoln Park next week. They made sure I know. I will be there. I want to tell you how I'm honored that you invited me to be here with you today. Les quiero decir que es un honor ser invitada para estar aquí con todos ustedes hoy. And I want to thank you for the critical work that you do. Y les quiero dar las gracias por el trabajo crítico que hacen. And how you support immigrants throughout Metro Detroit. Y cómo apoyan a los inmigrantes en el área de Metro Detroit. And as important, to advocate for change, to get real immigration policy reform. Y para hacer el cambio, para tener una reforma migratoria y ayudar a los migrantes en este proceso. And let me tell you, there's a lot of work to be done. Y déjales digo, hay mucho trabajo de qué hacer. Before I do that, I also want to acknowledge, I haven't seen her, but how wonderful it is that the Honorable Maura Corrigan, who's my friend, who has the biggest heart in the entire world, is here. And I'm not going to hug her because I don't hug anybody, but I hope I hug her before I leave. Quiero reconocer a Maura Corrigan, que la jueza es una amiga mía y quería reconocer su presencia hoy. The front of your program has what influences me every day. Al frente del programa es lo que me influye a mí todos los días. Pope Francis. El Papa Francisco. I'm a Catholic girl. Yo soy católica. But I ask everyone with political responsibility to remember two things: human dignity and the common good. Y les quiero recordar a los que tienen una responsabilidad política que recuerden dos cosas: la dignidad humana y ser el bien. Our immigration system is broken, plain and simple. Es muy simple, nuestro sistema migratorio está quebrado. We need to stop playing partisan politics with immigration policy. Tenemos que dejar de jugar juegos políticos con la póliza de inmigración. And actually enact the comprehensive reform that has been overdue for decades. Pues algo que ha hecho mucha falta en las décadas es una reforma migratoria. Just in the last few months, we've seen how our immigration laws have hampered our efforts to resettle Afghanistan's and now Ukrainian refugees who are fleeing violence, war, and they need our help. Hemos visto en los meses y semanas previas cómo nuestras leyes de migratorias han hecho falta para ayudar a los refugiados de Afganistán y Ucrania, quienes están huyendo de violencia y guerra y necesitan nuestra ayuda. In February, the U.S. Customs and Immigration Services had more than 9.5 million pending immigration applications. En febrero, la Agencia Administrativa de Inmigración tiene 9.5 millones de aplicaciones de inmigración pendientes. Outdated immigration laws and growing backlogs are trapping dreamers, asylum seekers, and H-1B applicants in a month to years long application process. That's forcing them to lose their jobs. Nuestras leyes de inmigración, que son antiguas, han
le ha causado problemas a los Dreamers, los que están pidiendo asilo, aplicantes de la H1B, que están en un proceso de meses hasta años, que les están forzando que pierdan sus trabajos y hasta su licencia de conducir. They're losing their only source of income, and they can't even get a driver's license. And yet, how many times and places do you need a driver's license? It's wrong. This is hard. You know, like I normally talk from my heart with some notes, but she's translating me, so I'm trying to not ad-lib too much, but I am. She's going with the flow. For example, most immigrants holding work permits are eligible for an automatic 100-day extension while they await the renewal of their permit. Por ejemplo, muchos inmigrantes que tienen un permiso de trabajo están elegibles para una extensión automática de 180 días, mientras que esperan la renovación de su permiso de trabajo. However, far too many of those permit holders aren't getting it done in 180 days. I have casework where I am helping people when it's been 2, 3, 4, 5 years. It's wrong, and it takes hope away from people. Y eso le quita la esperanza a muchas personas, porque aún hay esta extensión, hay muchas personas que están esperando hasta más días, y yo estoy ayudando a los que han estado esperando 2, 3, 4, 5 años en su proceso migratorio. The Biden administration is trying to step up to address many of these issues and help relieve some of the backlog. La administración de Biden está tratando de resolver estos temas y estos problemas y aliviar la línea de espera tan larga. President Biden announced that the USCIS would expand premium processing, propose a new rule that would provide relief to applicants waiting for work permit renewals. En marzo, el presidente Biden anunció que USCIS, que es la Agencia Administrativa de Inmigración, va a expandir, procesar los permisos y proponer una nueva regla que va a proveer algún alivio a aplicantes que están esperando por su renovación. And to set new timelines, set new processing timelines for applicants to try to make it better and faster. Y proponer un proceso que no va a durar tanto para los aplicantes y que sea más rápido. It's a great first step, but that's all it is, a first step in dealing with significant issues in the processing time. Y bueno, es un buen primer paso, pero es el único paso en tratar de resolver estos temas. I'm also grateful that this year in the omnibus, that's not in here, the omnibus appropriations bill, we were able to come together and pass more than $400 million in the 2022 appropriations package to address some of the significant delays. Bueno, estoy agradecida por el Congreso que han trabajado juntos para pasar más de $400 millones en el paquete del 2022 para poner atención a estos tiempos de espera tan largas. But the fact of the matter is that in order to really address what's happening in our country, we need to pass comprehensive immigration reform. Congress must act. Pero en honestidad, lo que necesitamos para resolver todos esos problemas es pasar una reforma migratoria comprensiva y que el Congreso actúa ahora. Now, I'm speaking from the total of my heart, no notes. All of you are here because you care. Yo creo que todos ustedes están aquí porque les importa. I'm helping so many people, and I can't get them the help that they need. Estoy ayudando a muchas personas, pero aún no les puedo dar la ayuda que necesitan. Faith-based groups, a lot of these groups, I'm going to be very careful here.
A lot of people say that they are Christians. And yet, Bueno, muchas personas, como grupos basados en fe, dicen que son cristianos. I try to be out every weekend. I try to listen. We all need to listen more. Necesitamos escuchar más. Todos los fines de semana yo trato de salir y escuchar a los demás. And there are people who really believe that there is a great plot that people are coming over the border with COVID, being flown around the country and released into the Midwest and other places to help destroy us. Y hay gente que verdaderamente piensan que estamos dejando gente entrar por COVID y los estamos dejando salir en el país y están viniendo en cantidades grandes. It's what Donald Trump calls fake news. Es lo que Donald Trump dice a noticias falsas. We do need to keep our nation secure. Sí, tenemos que mantener la seguridad de la nación, But so many of us don't understand how many people are coming to this country because it's their last place of hope. pero muchos no entienden que estas personas que vienen a nuestro país es porque es su última esperanza. I look at other countries. 3 to 4 million people have fled Ukraine. Poland has opened their borders. Mothers go to the borders and put up 1, 2, 3, how many fingers of children they can take into their home. Y bueno, yo veo otros países, por ejemplo, 3 a 4 millones de Ucrania se han huido a otros países, en donde esos países les preguntan cuántos son, 1, 2, 3 o 4, y les dan la bienvenida. And it's happening around the world. Jordan, who took in those who fled Afghanistan, and I could go through every country. Y está pasando en todo el mundo. Por ejemplo, hay otros países que están aceptando refugiados de Afganistán y puedo nombrar muchos más países. And different communities must not be threatened by each other. Y otras comunidades no deben de sentir peligro por otras comunidades. They must support each other. Every community is hurting and has needs. Todos se tienen que apoyar. I'm worried about that right now. Me preocupa mucho esto. We watched in horror as we watched what happened in Afghanistan. I'll never forget it. We saw it live. We watch in horror with what we see in Ukraine. And so many here know what people are fleeing in Central and South America. Y hemos visto con horror lo que ha pasado en Afganistán, lo que está pasando en Ucrania, y para muchos de ustedes sabemos por qué huyen los de Centro y Sudamérica. Too many are fleeing violence, injury, no food. They need a helping hand. Muchos están huyendo violencia, no poder comida, y necesitamos ayudarlos. This isn't a Democratic issue or a Republican issue. It's an American issue. Esto no es un tema democrático, republicano, es un tema americano. It touches all of our communities in some way. Impacta a todas nuestras comunidades en alguna manera. We have no choice but to act. No tenemos de otra más que actuar. We have a moral responsibility after decades of inaction, decades of a war of words, to finally get this done. Tenemos una responsabilidad moral de después de tantas décadas sin actuar, tenemos que hacerlo ahora. I promise I will keep fighting for that. And I challenge all of you to help put the human face on those that you are helping.
so we can bring everybody together to try to get this over the finish line and get this done. The time is now. El tiempo es ahora. Yo les prometo que voy a seguir trabajando en esto y les pido a ustedes que ponen la cara humana en este tema porque el tiempo para actuar es ahora. Thank you to everybody who's here today. Thank you for strangers no more, for caring, putting your hand out, giving somebody that compassion, that empathy, that hope that they need. And thank you for all the work you do. Gracias por todo el trabajo que han hecho. Gracias a Strangers No Longer por la compasión y empatía que dan a la migración. Gracias a las palabras de la congresista Dingell y también a Verónica Beltrán, abogada de inmigración, que estuvo aquí traduciéndole para todos ustedes. Many thanks to U.S. Congresswoman Debbie Dingell and her interpreter, Veronica Beltran. Thank you so very much. Gracias.